درس 25 از مجموعه اول. به این قسمت گوش دهید. This means, قصد دارید این آخر هفته چه کار کنید؟ what are you going to do this weekend? ما آنجا اقوامی داریم. We have relatives there. ما تا سه‌شنبه آینده در خانه آنها میمانیم. We're staying at their house until next Tuesday. مادرم در ایران زندگی می کند. My mother lives in Iran. من قبلا در تهران زندگی می کردم. I used to live in Tehran. من آنجا اقوام نزدیکی دارم. I have close relatives there. شما آخرین بار علی را چه زمانی دیدید؟ When did you see Ali last time? لطفاً دفعه بعد زودتر بیایید. Please come earlier next time. پدر علی ظرف چند روز آینده می آید. Ali's father is coming in the next few days. خانه‌ام نزدیک کتابخانه است. My house is close to the library. حالا بگویید این هفته. This week. This week. من این هفته به تعطیلات می روم. I'm going on vacation this week. I'm going on vacation this week. Ask him what he's going to do this weekend. What are you going to do this weekend? What are you going to do this weekend? What does the word weekend mean? What does weekend mean? It means آخر هفته. بگویید آخر هفته. Weekend. Weekend. Now say, همین آخر هفته. به طور تحت لفظی. این آخر هفته. this weekend. This weekend. ask, شما قصد دارید این آخر هفته چه کار کنید؟ What are you going to do this weekend? من این آخر هفته به لس آنجلس می روم. I'm going to Los Angeles this weekend. say, آخر هفته آینده. Next weekend. من آخر هفته آینده به اصفهان می روم. I'm going to Esfahan next weekend. اصفهان خیلی قشنگ است. Esfahan is very beautiful. سفر خوبی داشته باشید. Have a nice trip. Have a good trip. مراقب باش. Take care. به این مکالمه گوش دهید. Hi, Peter. How's it going? Not bad. I'm going on vacation next weekend. Where are you going? I'm going to Iran. I want to visit my parents. Are you happy you're going to see them again? Of course. Have you been to Iran yet? No, not yet. But I know Iran is beautiful. Yes, it is. Are you staying at your parents' house in Iran? Yes, they bought a new house last year. Great. Then have a nice trip to Iran. Thanks. Take care. You too. Goodbye. Goodbye.
دوباره گوش دهید. Hi, Peter. How's it going? Not bad. I'm going on vacation next weekend. Where are you going? I'm going to Iran. I want to visit my parents. Are you happy you're going to see them again? Of course. Have you been to Iran yet? No, not yet. But I know Iran is beautiful. Yes, it is. Are you staying at your parents' house in Iran? Yes, they bought a new house last year. Great. Then have a nice trip to Iran. Thanks. Take care. You too. Goodbye. Goodbye. حالا بگویید پدرم دارد روز جمعه میرسد. My father's arriving on Friday. Ask. همین جمعه؟ This Friday? نه، جمعه آینده. No, next Friday. No, next Friday. و او قصد دارد برای آخر هفته بماند. And he's going to stay for the weekend. And he's going to stay for the weekend. ما داریم با هم به لس آنجلس می رویم. We're going to Los Angeles together. شما قصد دارید در لس آنجلس کجا بمانید؟ Where are you going to stay in Los Angeles? ما آنجا اقوامی داریم. گوش دهید و تکرار کنید. We have relatives there. Relatives. We have relatives there. بگویید ما در لس آنجلس اقوامی داریم. We have relatives in Los Angeles. We have relatives in Los Angeles. Say. خانواده ام. My family. اقوامم. My relatives. My relatives. اقوام ما. Our relatives. Say. ما قصد داریم از اقواممان دیدن کنیم. We're going to visit our relatives. We're going to visit our relatives.
ما در خانه آنها میمانیم. گوش دهید و تکرار کنید. We're staying at their house. Their. Their house. We're staying at their house. بگویید خانه آنها. Their house. Their house. ما در خانه آنها میمانیم. We're staying at their house. We're staying at their house. من هرگز لس آنجلس نبودم. I've never been to Los Angeles. Now say, من هرگز در لس آنجلس زندگی نکردم. I've never lived in Los Angeles. اما اقوام زیادی آنجا دارم. But I have a lot of relatives there. و ما معمولاً در خانه آنها میمانیم. And we usually stay at their house. now say, من از این پیراهن آبی خوشم میآید. I like this blue shirt. چند است؟ How much is it? Now ask me how much a letter to Iran is. How much is a letter to Iran? نمیدانم چند است. I don't know how much it is. اما اصلاً گران نیست. But it's not expensive at all. say, من یک شنبه به تگزاس می روم. I'm going to Texas on Sunday. من آنجا اقوامی دارم. I have relatives there. من آنجا اقوام نزدیکی دارم. گوش دهید و تکرار کنید. I have close relatives there. Close. Close relatives. I have close relatives there. بگویید من در لس آنجلس اقوام نزدیکی دارم. I have close relatives in Los Angeles. I have close relatives in Los Angeles. say, نزدیک. Close. دقت کنید که سی و ال باید سریع به هم بچسبند و صدایی بین آنها نیست. دوباره بگویید نزدیک. Close. Close. ask, خانه شما کجاست؟ Where's your house? Tell me your house is close to the library. My house is close to the library.
نزدیک به پمپ بنزین. Close to the gas station. Close to the gas station. ما نزدیک به تهران زندگی می کنیم. We live close to Tehran. ما آنجا اقوام نزدیکی داریم. We have close relatives there. قصد داریم این آخر هفته از آنها دیدن کنیم. We're going to visit them this weekend. Say, چند تا از دوستانم. Some of my friends. now say, یکی از دوستانم. One of my friends. یکی از دوستان آنها. One of their friends. یکی از اقوام آنها. One of their relatives. این یکی از اقوام آنهاست. This is one of their relatives. This is one of their relatives. now ask, ببخشید، پمپ بنزین کجاست؟ Excuse me, where's the gas station? آیا از اینجا خیلی دور است؟ Is it very far from here? answer, نه، اصلاً. No, not at all. خیلی نزدیک به اینجاست. It's very close to here. Now ask me if I have close relatives in Tehran. Do you have close relatives in Tehran? البته. Of course. مادرم آنجا زندگی می کند. گوش دهید و تکرار کنید. My mother lives there. Mother. My mother. My mother lives there. بگویید مادرم در تهران زندگی می کند. My mother lives in Tehran. My mother lives in Tehran. آیا پدرت هم آنجا زندگی می کند؟ Does your father live there too? پاسخ مثبت کوتاه بدهید. Yes, he does. والدینم آنجا با هم زندگی می کنند. My parents live there together. آنها هر دو در تهران زندگی می کنند. They both live in Tehran. ask, آیا دلت برایشان تنگ شده است؟ Do you miss them?
بله، اما دارم برنامه‌ریزی می‌کنم به تهران بروم. Yes, but I'm planning to go to Iran. آیا والدینتان خانه بزرگی دارند؟ Do your parents have a big house? بله، آنها یک خانه خیلی بزرگ دارند. Yes, they have a very big house. آنها پارسال یک خانه جدید خریدند. They bought a new house last year. Tell me their house is very big. Their house is very big. My parents' house is very big. Ask. ماشین والدینتان چه رنگی است؟ What color is your parents' car? What color is your parents' car? زرد است. It's yellow. Tell me you don't like their car. I don't like their car. دوباره بگویید. من از ماشین آنها خوشم نمی آید. I don't like their car. Now say, دخترم هفته آینده دارد به اینجا می آید. My cousin is coming here next week. با خانواده‌اش. With her family. آنها آخر هفته آینده دارند به ایران می روند. They're going to Iran next weekend. They're going to Iran next weekend. تهران شهر قشنگی است. Tehran is a beautiful city. Tell me there's a lot to do there. There's a lot to do there. من قبلا در تهران زندگی می کردم. گوش دهید و تکرار کنید. I used to live in Tehran. Used. Used to. I used to live. I used to live in Tehran. در زبان انگلیسی معمولا در مورد عملی که در گذشته به صورت مکرر انجام شده است و اکنون دیگر صورت نمیپذیرد این گونه میگوییم. بگویید من قبلا در تهران زندگی میکردم. I used to live in Tehran. I used to live in Tehran. Tell me you used to eat Persian food. I used to eat Persian food. دوباره بگویید من قبلا غذای ایرانی میخوردم. I used to eat Persian food.
Say, من یک ماشین زرد دارم. I have a yellow car. now try to say, من قبلا یک ماشین قرمز داشتم. I used to have a red car. I used to have a red car. say, پسر داییم برای دیدار ما می آید. My cousin's coming to visit us. او نزدیک به اینجا زندگی نمی کند. He doesn't live close to here. He doesn't live close to here. اما او قبلا اینجا زندگی می کرد. But he used to live here. But he used to live here. او قصد دارد چه مدت اینجا بماند؟ How long is he going to stay here? تا جمعه آینده. Until next Friday. تا آخر هفته آینده. Until next weekend. تا همین سه‌شنبه. Until this Tuesday. آیا او دارد تنها می آید؟ Is he coming alone? بله. این دفعه Yes, this time. او دارد تنها می آید. He's coming alone. بله. او این دفعه تنها دارد می آید. Yes, this time he's coming alone. اما دفعه بعد But next time, او دارد با اقواممان می آید. he's coming with our relatives. اما دفعه بعد او دارد با اقواممان می آید. But next time he's coming with our relatives. Ask me if I have relatives in Sweden. Ask me if I have relatives in Sweden. Do you have relatives in Sweden? بله. پسرخاله پدرم آنجا زندگی می کند. Yes, my father's cousin lives there. My father's cousin. Yes, my father's cousin lives there. اما من هیچ اقوام نزدیکی آنجا ندارم. But I don't have any close relatives there. say, در سوئد خیلی چیزها برای دیدن وجود دارد. There's a lot to see in Sweden. و خیلی کارها برای انجام دادن. And a lot to do. And a lot to do. now say, سال آینده. Next year. امسال.
This year. پارسال. Last year. همین شنبه. This Saturday. دوشنبه آینده. Next Monday. جمعه گذشته. Last Friday. Ask. مینا کجاست؟ Where's Mina? نمیدانم. I don't know. Ask me when I saw her last time. When did you see her last time? دوباره بپرسید. شما آخرین بار چه زمانی او را دیدید؟ When did you see her last time? من امروز صبح او را دیدم. I saw her this morning. من دیشب هم او را دیدم. I saw her last night too. Ask. شما چه زمانی قصد دارید دوباره او را ببینید؟ When are you going to see her again? او دارد فردا به دفترم می آید. She's coming to my office tomorrow. Say. ظرف چند روز. In a few days. Tell me she's coming in the next few days. She's coming in the next few days. بگویید ظرف چند روز آینده. In the next few days. In the next few days. مادر علی ظرف چند روز آینده می آید. Ali's mother is coming in the next few days. Ali's mother is coming in the next few days. Now you're at the mall and the stores are closing. Ask. ببخشید این پیراهن چند است؟ Excuse me, how much is this shirt? اجازه دهید آن را ببینم لطفاً. Let me see it, please. Let me see it, please. $47 است. It's $47. ببخشید ما الان داریم میبندیم. Excuse me, we're closing now. Excuse me, we're closing now. لطفاً دفعه بعد زودتر بیایید. Please come earlier next time. Please come earlier next time. Now say. پمپ بنزین بعدی The next gas station. Now ask. پمپ بنزین بعدی چقدر از اینجا دور است؟ How far is the next gas station from here?
How far is the next gas station from here? آیا شما دارید با ماشین می روید؟ Are you going by car? پاسخ مثبت کوتاه بدهید. Yes, I am. با ماشین فقط 10 دقیقه است. It's just 10 minutes by car. It's only 10 minutes by car. به تلفظ این لغات گوش دهید و تکرار کنید. weekend, week, end, weekend, weekend, relative, relatives, our relatives, their, their house, close, close relatives, close friends, close to, my house is close to the mall. Used, used, You don't need to repeat if you don't want to. This means این قدیمی است. it's old. یک ماشین قدیمی. An old car. من الان کمتر راه می روم. I walk less now. به جای آن قهوه میل دارید؟ Would you like a coffee instead? من به جای قهوه کمی چای می خواهم. I want some tea instead of coffee. بدون مادرم. Without my mother. من به این عادت دارم. I'm used to it. Hi everyone, how are you today? Hope you're doing great. I'm Sahar Walai, the English and French instructor. If you are looking forward to learning a new language, different languages, effectively and in the easiest way possible, you can go to 7playlanguages channel. سلام به همگی، امیدوارم حالتون خوب باشه. سحر هستم، مدرس زبانهای انگلیسی و فرانسوی. اگر تا حالا موفق با شرکت در کلاس‌های زبان نشدید و میخواید زبان جدید یا چند تا زبان مختلف یاد بگیرید و براتون خیلی راحت‌تره تا از طریق یوتیوب این کار رو انجام بدید، حتما به کانال یوتیوب 7playlanguages مراجعه کنید تا بتونید به آسان‌ترین شیوه و لذت بخش‌ترین شیوه زبانی رو که دوست دارید یاد بگیرید. زبان آلمانی، زبان انگلیسی، زبان فرانسه، ترکی استانبولی و روسی و به زودی با حمایت شما هر زبان دیگه‌ای که دوست داشته باشید. منتظرتون هستیم. از طریق لینک بالا میتونید به راحتی وارد کانال ما بشید. از دوستتان بپرسید که برنامه‌اش برای این آخر هفته چیست؟ What's your plan for this weekend? What's your plan for this weekend? ما این آخر هفته داریم به تهران می رویم. We're going to Tehran this weekend. We're going to Tehran this weekend.
ما قصد داریم از اقواممان دیدن کنیم. We're going to visit our relatives. We're going to visit our relatives. شما آخر هفته آینده چه کار می کنید؟ What are you doing next weekend? What are you doing next weekend? من قصد دارم مادرم را ببینم. I'm going to see my mother. I'm going to see my mother. او الان در شیراز زندگی می کند. She lives in Shiraz now. با اقواممان. With our relatives. With our relatives. Ask. او کیست؟ Who's that? او از اقوام من است. That's my relative. Try to say. او یکی از اقوام من است. That's one of our relatives. او دختر خاله من است. She's my cousin. او قبلا در پاریس زندگی می کرد. She used to live in Paris. She used to live in Paris. آیا پاریس به اینجا نزدیک است؟ Is Paris close to here? Close to here? Is Paris close to here? خیلی دور نیست. It's not very far. It's not very far. آیا ما می توانیم با اتوبوس برویم؟ Can we go by bus? Can we go by bus? پاسخ مثبت کوتاه بدهید. Yes, we can. Say, ما امسال نمی توانیم برویم. We can't go this year. اما شاید سال آینده. But maybe next year. بیا به یک کافی شاپ برویم. Let's go to a coffee shop. کدام کافی شاپ؟ Which coffee shop? آن یکی در وست وود. The one in Westwood. Westwood. The one in Westwood. مغازه‌های ایرانی زیادی آنجا وجود دارد. There are a lot of Persian stores there. کجا؟ Where? در وست وود. In Westwood. من گاهی اوقات به آنجا می روم. I sometimes go there. با چه کسی؟ With whom?
با دوستانم. With my friends. من معمولا با دوستانم به آنجا می روم. I usually go there with my friends. I usually go there with my friends. ما قبلا خیلی مسافرت می کردیم. We used to travel a lot. We used to travel a lot. Ask. آیا شما هفته گذشته ماشین خریدید؟ Did you buy a car last week? Did you buy a car last week? پاسخ مثبت کوتاه بدهید. Yes, I did. اما نو نیست. But it's not new. آن قدیمی است. گوش دهید و تکرار کنید. It's old. It's old. بگویید آن قدیمی است. It's old. It's old. من یک ماشین قدیمی خریدم. I bought an old car. An old car. I bought an old car. Say. این خانه قدیمی است. This house is old. This house is old. Now say. من قبلا خیلی راه می رفتم. I used to walk a lot. I used to walk a lot. اما دیگر نه. But not anymore. But not anymore. من الان کمتر راه می روم. گوش دهید و تکرار کنید. I walk less now. Less. I walk less now. بگویید من الان کمتر راه می روم. I walk less now. I walk less now. Say. اجازه دهید ماشینتان را ببینم. Let me see your car. Let me see your car. خیلی قدیمی نیست. It's not very old. It's not very old. اما از یک ماشین نو ارزان تر است. But it's cheaper than a new car. It's cheaper than a new car. آیا از ماشین من قدیمی تر است؟ Is it older than my car? Is it older than my car? نه، برای شما قدیمی تر است. No, yours is older. No, yours is older. Now say. من دوست ندارم تنها مسافرت کنم. I don't like to travel alone. I don't like traveling alone.
Say, من هفته آینده دارم به تعطیلات می روم. I'm going on vacation next week. I'm going on vacation next week. ما داریم برنامه ریزی می کنیم به ایران برویم. We're planning to go to Iran. We're planning to go to Iran. ایران قشنگ است. Iran is beautiful. بچه هایتان با شما می آیند. مگر نه؟ Your children are going with you, aren't they? Your children are going with you, aren't they? البته. Of course. من هم دوست دارم به ایران بروم. I'd like to go to Iran too. دوست دارم ایران هم بروم. I'd like to go to Iran too. شوهر من هم ایران را دوست دارد. My husband likes Iran too. دخترمان دوست ندارد مسافرت کند. Our daughter doesn't like to travel. She doesn't like to travel. او الان در خانه است. She's at home now. دوستتان میگوید آنها هر دو خانه میمانند. They're both staying home. They're both staying home. با دوستانشان. With their friends. With their friends. به این مکالمه گوش دهید. Hi, Sahar. Hi, Allie. When is your cousin coming to London? He's coming this weekend. Is he coming with his family? No, just his wife. Their children are staying home. Oh, I see. Do they live close to here? Yes, they live very close. Is your mother coming to visit too? Yes, but she's going to stay with our relatives. We have close relatives here. Would you like to have some coffee right now? Not now. Maybe next time. Okay, see you later. دوباره گوش دهید. Hi, Sahar. Hi, Allie. When is your cousin coming to London? He's coming this weekend. Is he coming with his family? No, just his wife. Their children are staying home. Oh, I see. Do they live close to here? Yes, they live very close. Is your mother coming to visit too? Yes, but she's going to stay with our relatives. We have close relatives here. Would you like to have some coffee right now? Not now. Maybe next time. Okay, see you later. بگویید تهران شهر قشنگی است. Tehran's a beautiful city. اما تهران خیلی قدیمی نیست. But Tehran isn't very old. But Tehran isn't very old. now you're in a coffee shop. Say, یک فنجان چای با قند لطفاً.
A cup of tea with sugar cubes, please. A cup of tea with sugar cubes, please. متاسفم، ما فقط شکر داریم. I'm sorry, we only have sugar. ما هیچ قندی نداریم. We don't have any sugar cubes. آیا به جای آن قهوه میل دارید؟ Would you like coffee instead? Instead. Would you like coffee instead? دوباره بپرسید. آیا به جای آن قهوه میل دارید؟ Would you like coffee instead? Would you like coffee instead? پاسخ مثبت کوتاه بدهید. Yes, I would. Say, شما بهتر از من انگلیسی صحبت می کنید. You speak English better than me. بهتر از. Better than. کمتر از. Less than. Less than. now try to say, من قهوه کمتر از چای می نوشم. I drink coffee less than tea. I drink coffee less than tea. قبلا بیشتر قهوه می نوشیدم. I used to drink more coffee. I used to drink more coffee. اما حالا But now, به جای آن چای می نوشم. I drink tea instead. اما حالا به جای آن چای می نوشم. But now I drink tea instead. ask, شما هیچ قندی دارید؟ Do you have any sugar cubes? نه، اما ما به جای آن شکر داریم. No, but we have sugar instead. پس یک فنجان قهوه به من بدهید. Then give me a cup of coffee. با شیر و شکر. With milk and sugar. With milk and sugar. بگویید این شیر مانده است. به طور تحت لفظی میگویید قدیمی است. This milk is old. This milk is old. ask, آیا شما هنوز هم قهوه‌تان را می‌خواهید؟ Do you still want your coffee? پاسخ مثبت کوتاه بدهید. Yes, I do. اما بدون شیر. گوش دهید و تکرار کنید. But without milk. Without. Without. But without milk. بگویید اما بدون شیر.
but without milk. But without milk. Say, من دارم به تهران می روم. I'm going to Tehran. بدون مادرم. Without my mother. Without my mother. مادرم قبلا خیلی مسافرت می کرد. My mother used to travel a lot. She used to travel a lot. اما حالا خیلی مسن است. But she's too old now. But she's too old now. او الان کمتر مسافرت می کند. She travels less now. She travels less now. به جای آن خیلی پیاده روی می کند. She walks a lot instead. She walks a lot instead. Tell me walking is good for her. Walking is good for her. دوباره بگویید پیاده روی کردن برای او خوب است. Walking is good for her. و او به این عادت دارد. And she's used to it. Used to. She is used to it. And she's used to it. دوباره بگویید او به این عادت دارد. She's used to it. She's used to it. من قبلا خیلی با او مسافرت می رفتم. I used to travel a lot with her. I used to travel a lot with her. اما حالا But now, من بدون او مسافرت می روم. I travel without her. اما حالا من بدون او مسافرت می روم. But now, I travel without her. Tell me she's used to staying at home. She's used to staying at home. دوباره بگویید او عادت دارد در خانه بماند. She's used to staying at home. try to say, او عادت ندارد مسافرت کند. She's not used to traveling. She's not used to traveling. او عادت دارد تنها زندگی کند. She's used to living alone. She's used to living alone. say, من قبلا ماشین‌های قدیمی می‌خریدم. I used to buy old cars. I used to buy old cars. اما حالا But now,
من میخواهم یک ماشین جدید بخرم. I want to buy a new car. به جای یک ماشین قدیمی. گوش دهید و تکرار کنید. Instead of an old car. Old car. An old car. Instead of. Instead of an old car. دوباره بگویید. به جای یک ماشین قدیمی. Instead of an old car. Instead of an old car. Try to ask. بیا امشب به سینما برویم. Let's go to the movies tonight. من ترجیح میدم به یک کافی شاپ بروم. I'd rather go to a coffee shop. یک کافی شاپ نزدیک اینجا هست. There's a coffee shop close to here. There's a coffee shop close to here. Try to ask. کافی شاپی که دفعه قبل دیدیم، دقت کنید که مستتر است. The coffee shop we saw last time? The coffee shop we saw last time? بله. Yes. Ask. آیا شما میل دارید کمی چای صرف کنید؟ Would you like to have some tea? نه، من به جای آن میخواهم قهوه صرف کنم. No, I want to have coffee instead. No, I want to have coffee instead. من میخواهم قهوه بنوشم. I want to drink coffee. به جای چای. Instead of tea. من میخواهم به جای چای قهوه بنوشم. I want to drink coffee instead of tea. اما معمولاً شیرشان مانده است. But their milk's usually old. But their milk is usually old. و قهوهشان به اندازه کافی داغ نیست. And their coffee's not hot enough. And their coffee isn't hot enough. من عادت دارم چای داغ بنوشم. I'm used to drinking hot tea. I'm used to drinking hot tea. ما می توانیم به جای آن کمی شیر صرف کنیم. We can have some milk instead. We can have some milk instead. Say. بسیار خوب، بیا به کافی شاپ برویم. Okay, let's go to the coffee shop. به خانه ما خیلی نزدیک است. It's very close to our house. It's very close to our house. بسیار خوب، اما بدون مادرم. All right, but without my mother.
All right, but without my mother. او عادت دارد در خانه بماند. She's used to staying at home. Now say, ما آخر هفته آینده به فرانسه می رویم. We're going to France next weekend. من قبلا در فرانسه زندگی می کردم. I used to live in France. I used to live in France. من آنجا اقوام نزدیکی دارم. I have close relatives there. I have close relatives there. شما آخرین بار چه زمانی آنها را دیدید؟ When did you see them last time? When did you see them last time? من آنها را سال گذشته دیدم. I saw them last year. I saw them last year. مادرم هم آنجا زندگی می کند. My mother lives there too. ask, یک نامه به فرانسه چند است؟ منظور هزینه‌اش چقدر است؟ How much is a letter to France? How much is a letter to France? خیلی ارزان است. It's very cheap. اکنون به تلفظ این لغات گوش دهید و تکرار کنید. instead, ins, ted, instead, without, with, out, without, used, used, relatives, close relatives, اکنون بگویید من عادت ندارم غذای ایتالیایی بخورم. I'm not used to eating Italian food. I'm not used to eating Italian food. Ask me what I'm used to eating. What are you used to eating? دوباره بپرسید شما عادت دارید چه چیزی بخورید؟ What are you used to eating? در صورتی که به 80% مطالب درس تسلط دارید، فردا می توانید درس بعدی را شروع کنید. در غیر این صورت لازم است که این درس را تکرار کنید. توجه داشته باشید که شما تنها باید یک درس را در هر روز انجام دهید.